Hello viewers, how are you? I hope you are doing good and being safe. Welcome to our science class. Today we will be learning 8th science, chapter 6. The chapter name is Combustion and Flame. Combustion means எரிதல் அல்லது எரிப்பு. Flame means சுடர். Yes, already we learned some topic from the chapter. Before we are going to start a new topic, just recall them. ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் we learn வாட் இஸ் கம்பஷன். கம்பஷன்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஆக்சிஜன் இஸ் நீட் ஃபார் பர்னிங். we learn ப்ரீவியஸ் வீடியோ த்ரூ ஆக்டிவிட்டி. அதாவது எரிதல் வினைக்கு ஆக்சிஜன் கேஸு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஆக்டிவிட்டி மூலமாக தெரிஞ்சிட்டோம். தென் நெக்ஸ்ட் we learn ignition temperature. அதாவது பற்ற வைக்கும் வெப்பநிலைனா என்ன அப்படின்றது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம். ஸோ டுடே we are going to discuss how to control fire. அதாவது ஃபயரை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். எஸ், how do we control fire? You must have seen or heard of fire breaking out in home, shops and factory. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmates. Yes. Find out the telephone number of the fire service on your area if a fire breaking out in your house or in your neighborhood. First thing to do. ஸோ நம்ம வீட்லேயோ நம்ம பக்கத்து வீட்லேயோ தீ பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஃபயர் சர்வீஸுக்கு கால் பண்ணுவோம். இட் இஸ் யா ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் டூயிங். ஸோ த ஃபயர் சர்வீஸ் கம் டு extinguish the fire. It pour water on the fire. Water cool the combustible material so that is its temperature is brought below its ignition temperature. ஸோ அது பற்ற வைக்கிற வெப்பநிலை விட குறைஞ்சிரும் நெருப்பு அணைத்து. திஸ் ப்ரிவெண்ட் த ஃபயர் ஃப்ரம் ஸ்ப்ரெடனிங். ஸோ அது தீ பரவுறதையும் குறைக்குது. த வாட்டர் வேப்பர்ஸ் ஆல்சோ சரௌண்டட் பை த கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியல் ஹெல்பிங் இட்ஸ் கட்டிங் ஆஃப் த சப்ளை ஆஃப் வாட்டர். ஸோ த ஃபயர் இஸ் எக்ஸ்டிங்விஷ். எஸ், அதாவது எரியிற பொருள்களை இந்த வாட்டர் வேப்பர்ஸ் சுத்திக்கிறதுனால அதை பற்ற வைக்கிற நிலையும் இருக்காது. ஸோ அதனால் தீயானது அணைந்து விடுகிறது. You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. Can you list these requirements? These are fuel, air to supply oxygen, and heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. அதாவது வெப்பநிலை பற்ற வைக்கிற வெப்பநிலையில் தாண்டது வெப்பநிலை ஒன்று நீடட் for can be controlled by removing one or more of these requirements. The job of fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or both. Notice that the fuel in most cases cannot be eliminated. For the instant a building catches fire, the whole building is fuel. Yes. So the most common fire extinguisher is water. ஸோ காமனாக வாட்டரை நம்ம ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் சொல்கிறோம். பட் வாட்டர் ஒர்க் ஒன்லி வென் த திங்ஸ் லைக் வுட் அண்ட் பேப்பர் ஆன் ஃபயர். அது கட்டையோ பேப்பரோ எரியும் பொழுது நம்ம வாட்டரை எக்ஸ்டிங்விஷராக யூஸ் பண்ணுறோம் தீ அணைப்பானா. பட் இஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் ஆன் ஃபயர், வாட்டர் மே கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் harm those trying to douse the fire. ஸோ வாட்டர் பெஸ்ட் எலக்ட்ரிக் கண்டக்டர். ஸோ அதை நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் ஃபயர் ஆகும்போது நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட்டர் இஸ் ஆல்சோ நாட் சூட்டபிள் ஃபார் ஃபயர்ஸ் இன்வால்விங் ஆயில் அண்ட் பெட்ரோல் ஆல்சோ. டு யூ ரீகால் தட் வாட்டர் இஸ் ஹெவியர் தென் ஆயில்? எஸ், அதாவது வாட்டரோட டென்சிட்டி ஆயிலை விட ஹெவியராக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஜிங்க் பிலோ த ஆயில். ஸோ அது கீழ்ப்புறத்தில் இருக்கும், ஆயில் ஃப்ளோட் ஆகிருக்கும். அண்ட் ஆயில் கீப் பர்னிங் ஆன் டாப். எஸ், ஃபார் ஃபயர் இன்வால்விங் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃப்ளேமபிள் மெட்டீரியல் லைக் கார்பன் டை ஆக்சைடு, petrol is the best extinguisher. So inflammable materials
எக்ஸ்டிங்விஷராக யார் கார்பன் டை ஆக்சைடு பெட்ரோலு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் பீயிங் ஹெவியர் தென் த ஆக்சிஜன் கவர் த ஃபயர் லைக் blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. So fire control light. The advantages of carbon dioxide is that most cases it does not harm to electrical equipment. So carbon dioxide நம்ம எக்ஸ்டிங்விஷரா யூஸ் பண்ணும்போது at the time of electrical equipment get fire, it is a extinguisher செயல்படுது. So how do we get the supply of carbon dioxide? எப்படி நம்ம பெறப்படுற கார்பன் டை ஆக்சைடு? இட் கேன் பி ஸ்டோர்ட் இன் ஹை ப்ரெஷர் அஸ் ஏ லிக்யூட் இன் சிலிண்டர். அதை லிக்யூடாக சிலிண்டரில் ஹை ப்ரெஷரோட ஃபில் பண்ணி வைக்கிறாங்க. In what form is the liquefied petroleum gas stored in cylinders? So சிலிண்டரில் நம்ம எல்பிஜி கேஸ் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படி. When the released from the cylinder, carbon dioxide expand enormously in volume and cool down. So it not only form a blanket around the fire, it is also bring down the temperature of the fuel or the temperature reduce பண்ணுது. So that is why it is an excellent fire extinguisher. Another way to get carbon dioxide to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, potassium bicarbonate. Nearer the fire, these chemicals give off carbon dioxide. Yes. The next topic, types of combustion. Types of combustion are எரிதலின் வகைகள். Combustion are three types. One is spontaneous combustion, another one is rapid combustion, another one is explosion. Let's see here first one. We find that the gas burn rapidly and produce heat and light. Such a combustion is known as a rapid combustion. அதாவது கேஸ் நம்ம பற்ற வைக்கிறோம், அது எரிஞ்சிட்டே இருக்குது, தொடர்ந்து எரிஞ்சினே இருக்குது, அதான் rapid combustion அப்படின்னு சொல்கிறோம். There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. Yes. That type of combustion in which a material suddenly bursts into flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. அதாவது திடீர்னு ஒரு பொருள் எரிய ஆரம்பிக்குது, எந்த ஒரு அப்பரண்ட்டும் இல்லாமல் அப்படின்னும் போது அதை நம்ம ஸ்பான்டேனியஸ் கம்பஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஆகிறது, காடுகள் தீப்பிடிக்கிறது சொல்லலாம். எஸ். The next, we generally have firework on a festival. When cracker is ignited, a suddenly reaction take place with the evaluation of heat and light and sound. So evaluation மூலமாக heat energy, light energy and sound produce ஆகுது. A amount of gases formed in the reaction is regulated. Such a reaction is called explosion. வெடித்தல். Explosion can be also take place. Pressure is applied on the cracker. Yes. The next, flame. Flame na sudar. Observe an LPG flame. Can you tell the color of the flame? What is the color of the candle flame? அதாவது LPG flame என்ன கலரில் இருக்குது, candle flame என்ன கலரில் இருக்குது? Do you know? Look at the picture. This is a LPG flame. This is a candle flame. Yes. So Bunsen flame of kerosene lamp, candle and Bunsen burner lamp. This is all. The next structure of flame, அதாவது சுடரின் அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம். Light a candle. Hold a glass tube with a pair of tongue and introduce its one end the dark zone of non-flickering. Candle flame. Bring a lighted matchsticks nearer other end of the glass tube. Do you see flame? If so, what is it produce a flame? Notice the wax nearer the heated wicks melted quickly. Yes. It means the substance which vaporized during burning give a flames. அதாவது அந்த சப்ஸ்டன்ஸு வேப்பரைஸ் ஆகிறதுனால
ஃப்ளேமை உருவாக்குது. வேப்பரைஸ்னா ஆவியாவதுனால சுடரை உருவாக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெராசின் ஆயில் அண்ட் மெல்டிங் வேக்ஸ் ரைஸ் through a wick and are vaporized during burning and form a flames. Yes, அதாவது வேக்ஸ் மெழுகு என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த திரிகள் மூலமாக வேப்பரைஸ் ஆகுது அட் த டைம் ஆஃப் பர்னிங். அது மட்டும் அண்ட் ஃபார்ம் எ ஃப்ளேம். சார்கோல் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் டஸ் நாட் வேப்பரைஸ், அது வேப்பரைஸ் ஆகிறது கிடையாது. அண்ட் டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் எ ஃப்ளேம். ஸோ அதனால் ஃப்ளேமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. இன் ஆக்டிவிட்டி 6, would the vaporize of wax coming out the glass tube be the cause of flame produced? When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate or a slide into a luminous zone of the flame. So luminous zone of the flameல நம்ம glass plate காமிக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது, ஹோல்ட் இட் தேர் வித் எ பேர் ஆஃப் டங் ஃபார் எ 10 செகண்ட். ஸோ 10 செகண்ட் நம்ம அதை அப்படியே வைக்கும்பொழுது ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். தென் ரிமூவ் இட். வாட் டு யூ அப்சர்வ்? ஸோ 10 செகண்ட் நம்ம அப்படியே வைக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டார்க் கலரில் சர்க்குலராக ஃபார்ம் ஆகுது. இட்ஸ் நத்திங் பட் எ சர்க்குலர் பிளாக்கிஷ் ரிங் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆன் எ கிளாஸ் டியூப் ஆர் எ ஸ்லைட். It indicates the deposition of unburned particles present in the luminous zone of the flame. அதாவது பளபளக்கிற பகுதியில் அன்பர்ன் அதாவது எரியாத கார்பன் பார்ட்டிக்கல் இருக்குது அப்படின்றத அது இண்டிகேட் பண்ணுது. தென் நெக்ஸ்ட் ஹோல்ட் எ தின் காப்பர் வயர் இன்சைட் த ஃப்ளேம் ஃபார் எ 30 செகண்ட். ஸோ 30 செகண்ட் இன்சைட் த ஃப்ளேமில் காப்பர் வயரை வைக்கிறீங்க. நோட்டீஸ் தட் த போர்ஷன் ஆஃப் த காப்பர் வயர் ஜஸ்ட் அவுட் சைட் த ஃப்ளேம் கெட்ஸ் ரெட் ஹாட். ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து நம்ம எடுக்கும் பொழுது அந்த காப்பர் வயர் ரெட் ஹாட்டாக இருக்குது. இட் டஸ் இண்டிகேட் that the non-luminous zone of the flame has high temperature. அதாவது பளபளக்காத தன்மை இருக்கிற ஜோனில் அதிக அளவு டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணி. இன்ஃபேக்ட் திஸ் பார்ட் ஆஃப் ஃப்ளேம் இஸ் ஹாட்டஸ்ட் பார்ட். ஸோ அதை இன்ஃபேக்ட் அது என்ன பார்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாட்டஸ்ட் பார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Yes. The next, goldsmith blow the outermost zone of the flame with a metallic flow pipe for melting a gold on silver. Why do they use outermost zone of the flame? So outermost zone only favor to melting the silver and gold. So look at the picture. So இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் ஜோன் ஆஃப் ஃப்ளேம். ஸோ ஹாட்டஸ்ட் பார்ட்டை நம்ம நான் லூமினஸ் பார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் இன்னர்மோஸ்ட் பார்ட்டை அன்பர்ன்டு வேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் மிடில் ஜோனா பார்ஷியல் கம்பஷன், எல்லோயிஷ் கலரில் தெரியுதா பார்ஷியல் கம்பஷன். அவுட்டர் ஜோன் ஆஃப் கம்ப்ளீட் கம்பஷன் ப்ளூ இன் கலர். அதாவது அவுட்டர் ஜோனில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கோல்டையும் சில்வரையும் மெல்ட்டிங் பண்ணுறதுக்கு கோல்டு ஸ்மித் நகை செய்கிறவங்க யூஸ் பண்ணுறோம். அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த கம்பஷன் இட் இஸ் ப்ளூ இன் கலர். எஸ். ஸோ த இன்னர்மோஸ்ட் அன்பர்ன்டு வேக்ஸை வேப்பரைஸ்ட், அதாவது அந்த திரிக்கு பக்கத்தில் இருக்குது பாருங்கள், இன்னர்மோஸ்ட் உட்பகுதி இருக்கிறது அன்பர்ன்டு அதாவது எரியாத மெழுகு ஆவியாக இருக்குது பிளாக் இன் கலர். இட் இஸ் எ வேக்ஸ் கேண்டில். எஸ். தென் நெக்ஸ்ட் டாபிக், வாட் இஸ் ஃபியூல்? எரிபொருள்னா என்ன? Recall that the source of heat energy for domestic and industrial purpose. ஸோ என்னென்ன fuels எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. ஸோ these substances are called fuels. இதை தான் நம்ம எரிபொருள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். A good fuel is one such is readily available. It is cheap. It burns easily in air at a moderate rate. It produces a large amount of heat. ஸோ இது large amount of heat ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. எஸ். It does not have leave behind any undesirable substance. Yes. There is probably no fuel that would be considerable as a ideal fuel. We should look for a fuels which fulfill most of requirements for particular use. Fuels differ in their cost. அதாவது எரிபொருளுக்கும் இன்னொரு எரிபொருளுக்கும் காஸ்ட் டிஃபர் ஆகும். சம் ஃபியூல்ஸ் ஆர் சீப்பர் தென் த அதர். சில ஃபியூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும், அதர் சீப்பர்.
அதர் ஃபியூல்ஸை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது. தென் நெக்ஸ்ட் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி, அதாவது ஃபியூலோட எரிபொருளோட கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம். Suppose you are asked to boil given a quantity of water using cow dung, coal and LPG gas as a fuel. So boiled water பண்ணுறதுக்கு 3 different ஃபியூலை யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. ஒன்று கவுடங்கு, இன்னொன்று கோல், இன்னொன்று எல்பிஜி கேஸ். ஸோ விச் ஃபியூல் இஸ் would you prefer? Give a reason. You may take the help of your parents. Do these 3 fuels produce a same amount of heat? இது மூணுமே சேம் amount of heat produce பண்ணுதா? No. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called calorific value. அதாவது 1 kg of fuel calorific value, அந்த ஃபியூலோட calorific value அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ the calorific value of fuel is expressed in a unit called kilojoule per kilogram. அதாவது calorific value என்ன யூனிட்ஸால் மெஷர் பண்ணுறோன்னா கிலோ ஜூல் அப்படின்ற மெஷர்மெண்ட்ஸால் மெஷர் பண்ணுறோம். they were given some fuels and calorific value. Yes. So gold 25 to 33,000 kilojoule. Cow dung cake 6,000 to 8,000. Wood 17,000 to 22,000. Petrol 45,000. Kerosene 45,000 kilojoule. Diesel 45,000 kilojoule. Methane 50,000 kilojoule. CNG gas same as 50,000 kilojoule. LPG 55,000 kilojoule. Biogas 35 to 40 kilojoule. Hydrogen 1,50,000. ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் பர்னிங் ஆஃப் ஃபியூல்ஸ் லீட் டு ஹார்ம்ஃபுல் ப்ராடக்ட், அதாவது எரிபொருள் மூலமாக என்னென்ன தீமையெல்லாம் நமக்கு உருவாது அப்படின்னு பார்க்கும். ஸோ த இன்க்ரீசிங் ஃபியூல் கம்பஷன் ஹேஸ் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் ஆன் என்விரான்மெண்ட். எஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் ஃபியூல் லைக் wood, கோல், பெட்ரோலியம் ரிலீஸ் அன்பர்ன்டு கார்பன் பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ ஃபைன் பார்ட்டிகல்லாம் டேஞ்சரஸ் பொல்யூட்டனை க்ரியேட் பண்ணுது. ஸோ அதனால் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் சச்சஸ் ஆஸ்துமாலாம் உருவாது. அது மட்டும் இல்லாது இன்கம்ப்ளீட் கம்பஷன் எரியாத இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதன் மூலமாக கார்பன் மோனாக்சைடு கேஸ் உருவாது. இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு வெரி பாய்சனஸ். ஒரு ரூமில் கார்பன் மோனாக்சைடு உருவானா அந்த பிளேஸில் ஒரு பர்சன் இருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ இட் வில் பிகம் கில் த பர்சன் ஸ்லீப்பிங் இன் அட் தட் ரூம். அந்த பர்சனை சாகடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு கேப்பபிள் இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு கேஸுக்கு இருக்குது. தென் நெக்ஸ்ட் கம்பஷன் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபியூல்ஸ் ரிலீஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் த என்விரான்மெண்ட். ஸோ இன்க்ரீஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் த ஏர் பிலீவ் டு காஸ் எ குளோபல் வார்மிங். ஸோ பொருட்களை எரியினால கார்பன் டை ஆக்சைடு உருவாது. அதனால் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகி குளோபல் வார்மிங். குளோபல் வார்மிங்னா உலக வெப்பமயமாதல் ஆயிடுது. எஸ். ஸோ தென் பர்னிங் அப் கோல்ஸ், டீசல், பெட்ரோல், சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு release sulfur dioxide. So it is an extreme sophisticated and corrosive gases. அரிப்பு உருவாக்கக்கூடியது. ஸோ பெட்ரோல் என்ஜின் கிவ் ஆஃப் gaseous oxides of nitrogen. ஸோ ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் நைட்ரஜன் டிசால்வ் இன் ரெயின் வாட்டர். இதெல்லாம் மழை தண்ணியில் கலக்கும் பொழுது ஆசிட் ரெயினாக உருவாகுது, அமில மழை பொழியுது. ஸோ இட் இஸ் வெரி ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் கிராப்ஸ், பில்டிங்ஸ், சாயில் ஆல்சோ. ஸோ இது ஆசிட் ரெயின் என்ன பண்ணுதுன்னா நிறைய திங்ஸையும், அதாவது பிளான்ட்ஸு, அனிமல்ஸையும் டேமேஜ் பண்ணுது, நிறைய பில்டிங்ஸையும் டேமேஜ் பண்ணுது. ஸோ அதுக்கு சப்ஸ்டியூஷனாக என்ன பண்ணலாம், த யூஸ் ஆஃப் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் ஆஸ் எ ஃபியூல் ஆட்டோமொபைல்ஸ் in automobiles is being replaced by CNG gas, அதாவது compressed natural gas, because compressed natural gas the harmful product in very small amountல தான் harmful gases ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அண்ட் ஆல்சோ CNG is a cleaner fuel, அதாவது cleaner fuel-ஆக யூஸ் ஆகுது. So this is the end of this lesson. Okay children, thank you, see you later, bye.